this video. Why? Go live. Go. যাচ্ছে না। এটা তো লাইভ ব্রডকাস্টিং হচ্ছে। সেটিং এ কোনো সমস্যা? সেটিং টা আগে ঠিক করে নিয়েছিলাম। দিলাম সব তো ঠিকই আছে, তাহলে সমস্যা তো হওয়ার কথা না। আচ্ছা, এখানে দেখাইতেছে তো লাইভ দেখাইতেছে। তাহলে আরেকটা ট্যাবে যে দেখার কথা এটাতে দেখা নেই। এই তো লাইভ চলে আসছে। হ্যাঁ, এতক্ষণে ঠিক আছে নাকি? আরেকটা ট্যাব নেই। সার্চ ইংলিশ। আমি আজকে প্রথম একটা ক্যাটাগরি শেষ করব, তারপর অন্যান্য পড়ব। তো আজকে সার্চ ইংলিশের ওয়েবসাইটটার মধ্যে আমি গেলাম, মাই অ্যাকাউন্টে গেলাম, যেহেতু আমার একটা অ্যাকাউন্ট অলরেডি করা আসলো। অ্যালাউ করে দিলাম, যদি নতুন কোনো কিছু আসে। পাসওয়ার্ড তো আগেই দেওয়া আছে, হয় কিনা জানি না। তো যদি না হয় তাহলে কিন্তু চরম। আচ্ছা, হয়েছে। done. Hello Michelle, not on Michelle. Log out. Okay. My account আমার সব কিছু আছে কিনা আমি ভালো করে চেক করে নিচ্ছি। লোডিং নিতেছে। আচ্ছা, নেক্সট লোডিং। এটা তো আমারই অ্যাকাউন্ট ডিটেলসটা আমি দেখতে যাচ্ছি। ওকে, অ্যাকাউন্ট ডিটেলসের নামগুলো তো এখনো ঠিকভাবে আসেনি। তবে আরেকবার আমি দেখে নেব। তো ওইদিকে ফেসবুক লাইভটা চলছে? হ্যাঁ, চলছে। সব কিছু ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। তাইলে আর আমারটার মধ্যে একজন ভিউয়ার্স দেখতেছি। আচ্ছা, যাই হোক, আমি প্রথমে রিডিং দিয়ে শুরু করব। তাই রিডিং। 30 days গাইডলাইন আগে শেষ করব, তারপর 100 days চ্যালেঞ্জ। ফার্স্ট হচ্ছে জিরো ক্যাটাগরি। আর এইখানে তো অনেকগুলো টপিকস অলরেডি আছে, সো আমি ফার্স্টে জিরো ক্যাটাগরি দিয়ে শুরু করব। আচ্ছা, জিরো ক্যাটাগরি। আজকে জিরো ক্যাটাগরির প্রথমটা আমি শেষ করি। ওয়েলকাম টু ক্যাটাগরি জিরো, এটা দিয়ে। এখানে জিরো ক্যাটাগরির মধ্যে অনেকগুলাই আছে। এতগুলো আসলে একদিনে শেষ করা সম্ভব না, যদিও সম্ভব, যদি অনেকে ট্রাই করে সেক্ষেত্রে সম্ভব হতে পারে। সো আমি আজকে জিরো ক্যাটাগরি স্টার্ট করছি। This category is for those who are weak in reading. All the posts in the category will be under 5000 কি বলতেছে 500 words. Secondly, this post will not contact the many difficult words. The topic will be easy too. The only idea is to ensure that you feel comfortable with reading. Try to read 5 to 10 post a daily. ওকে, এখানে যেটা বলতেছে যে প্রতিদিন 5 থেকে 10টা পোস্ট ডেইলি প্রতিদিন পড়ার জন্য। সো এটা আমি চেষ্টা করব, ট্রাই করব। আচ্ছা, again the category is for mainly weak learner. এটা হচ্ছে একদম যারা দুর্বল তাদের জন্যই মেইনলি করা হয়েছে। however, even if you are good in reading, যদি আপনি ভালো
রিডার হন তাহলেও পড়তে পারেন। ইউ ক্যান স্পেন্ড টাইম হেয়ার, আপনি এখানে সময় ব্যয় করতে পারেন। হচ্ছে রিমেম্বার দ্যাট বাই রিডিং মোর ইউ উইল বিকাম মোর অ্যান্ড কমফোর্টেবল উইথ ইংলিশ টেক্সট, আপনি কমফোর্টেবল ফিল করবেন। সো দেয়ার ইজ নো হার্ম, এখানে কোনো ক্ষতির কোনো কিছুই নাই, এটাই আমি যতটুকু বুঝছি এটাই। We have noticed that fear and shame are the biggest obstacle for learning English. আচ্ছা, অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে এই জিনিসগুলাই এখানে ইংলিশ লার্নারদের জন্য প্রথমে এগুলা হয়ে থাকে। In Bangladesh, many people simply give up their trying and as a result they can never move forward. অনেকেই সামনে এগিয়ে যেতে পারে না এই বাধাগুলোর জন্য। দে সাফার ইন এভরি স্টেপ অফ দেয়ার লাইফ, তারা তাদের জীবনে অনেক কিছুই সাফার করে এই স্টেপগুলোর জন্য। ইট ইজ এ কমন প্রবলেম ফর মিলিয়নস অফ পিপল, এটা লক্ষাধিক মানুষের জন্য এটা কমন প্রবলেম। উইদাউট স্কিল ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ উই ক্যান নট ডু ওয়েল ইন আওয়ার এডুকেশনাল লাইফ ফর ইন ক্যারিয়ার। উইদাউট ইংলিশ স্কিল, আমরা ইংলিশ স্কিল ছাড়া বা ইংরেজি ভাষা ছাড়া উই ক্যান নট ওয়েল, আমরা ভালো করতে পারবো না আমাদের এডুকেশন লাইফ এবং বাস্তবিক লাইফ যে কর্মক্ষেত্র ওইগুলোতে। সো প্লিজ টেক দিস ওয়েবসাইট সিরিয়াসলি, এই ওয়েবসাইটটাকে অনেক সিরিয়াসলি নেওয়ার জন্য বলছে। ট্রাই টু রিড টু লট এভরিডে, অনেক বেশি পড়তে বলা হয়েছে। ট্রাই টু রাইট কমেন্ট আফটার ইচ পোস্ট, আচ্ছা এখানে লিখতে বলা হয়েছে, কমেন্ট করার জন্য বলা হয়েছে। দ্য আইডিয়া ইজ দ্যাট হোয়েন ইউ ফিল কমফোর্টেবল উইথ দ্য পোস্ট অফ ক্যাটাগরি 0 ইউ মুভ টু ক্যাটাগরি 1। আচ্ছা, এখানে আপনি আগে ক্যাটাগরি 0টা শেষ করেন, তারপরে ক্যাটাগরি 1টা শেষ করার জন্য বলা হয়েছে। সো আমি যখন এখানে প্রথম পড়াটা শেষ করলাম, আমি এখানে পোস্ট যেহেতু পড়ছি, এখন আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করা উচিত এখানে নিয়ম অনুযায়ী। সো আমি 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 কোথায় করব, এখানে তো অনেকগুলাই করা আছে, তবে কোথায় করা যায়? হ্যাঁ, এখানে তো অনেক, কাহিনী কি, কোথায় করা যায়? হ্যাঁ, কার কাছে? নিচে কার কাছে? না, আমার তো দেয়নি। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে নেক্সট পোস্টে গিয়ে যাই। আমি এখানে কমেন্ট করার জায়গা পাচ্ছিলাম না, সো এই কারণে আমি আর কমেন্টটা করা হয় নাই, তবে কমেন্টটা করার উচিত ছিল। দেখি লাস্টে, ও ও ও ও এখানে তো কমেন্ট করার জায়গা ছিল। ওকে, আমি ব্যাকে যাবো, কারণ হচ্ছে আগের পোস্টে আমি কমেন্ট করি নাই। সো এখানে নিয়ম অবশ্যই ভায়োলেশন করব না, আমি অবশ্যই ভায়োলেশন করলে ভালো একটা রেজাল্ট অবশ্যই পাবো না। সো আমি যাচ্ছি, ওকে, কমেন্ট করে দিচ্ছি। ভেরি গুড। বিগিনার, আচ্ছা ব্যাস, আমি অনেকগুলাই দিয়ে দিতে পারবো অবশ্যই এখানে। আচ্ছা, এটা বাদ বাদ বাদ, আমি নেক্সট পোস্টে মুভ করবো। আচ্ছা, নেক্সট পোস্টে চলে গেলাম।
তারপর হচ্ছে জীবনানন্দ দাস অ্যান্ড হিজ, এটা কি সেকেন্ডার? হ্যাঁ মনে হয় সেকেন্ড। জীবনানন্দ দাস অ্যান্ড হিজ বনলতা সেন, though darkness saw her, said she, where have you been so long? এটা কি দ্বিতীয় তো হয় না, দ্বিতীয় হইব কিভাবে? আচ্ছা দেখি, জিরো ক্যাটাগরিতে এইভাবে, জিরো ক্যাটাগরি, আবার আমি ট্রাই করতেছি যে জিরো ক্যাটাগরির মধ্যেই বনলতা সেন কিনা। এটা হওয়ার কথা। এটা আমি কোনো জিনিসটাই বুঝতেছি না। আচ্ছা আমি জিরো ক্যাটাগরিতে আবার যাই। ওয়েলকাম টু জিরো ক্যাটাগরি। আচ্ছা তারপর নেক্সট পোস্টে যাই। আচ্ছা জীবনানন্দ দাশেরটাই তাহলে নেক্সট পোস্ট। Though darkness, I saw her, said she. Where have you been so long? And ri- and raised her bird's nest like eyes. Banalata Sen from Nator. Banalata Sen by Jivanananda Das. One of the greatest example for metaphor in Bangla literature, considered by many specialists if given above here. The poet compares in love's eyes with bird's nest. That means gets shelter in the he gets shelter in the eyes of his beloved, which a bird gets from its nest. So reader can feel the deepest love for the poet of the beloved, though there's two lines. The creator of the mind-blowing metaphor in Jivanananda Das, a very powerful and pro- prolific prolific poet, prolific prolific poet of Bengali literature, who added a great dimension of the Bengali poem, though his many unique poems that give the testimony of the Protic talent. He was born Borishal, a divisional town of present-day Bangladesh of 17th February 1899. He got the secondary school certificate from Borishal Barjamohon School in 1915 and higher school certificate from Barjamohon BM College. After that, he completed his BA with honors in English in 1919 from Barjamohon College and BA in 1921 from Kolkata Presidency College. আগে কলকাতায় এমনি লিখতে হবে। From the early stage of the career, he took his teaching profession
At first, he was the teacher of Kolkata City College 1922 to 1928. After that, he joined the Bagherhat Prafula Chandra School, and then in 1929 to 13 her taught Ramshat College in Delhi. He was a teacher in Borishal BM College for a long time in 1935 to 1945, and during the period, especially from 1934 to 1939, he wrote most of his masterpieces after the creation of the Indian subcontinent in 1947. He went to Kolkata, and there he taught the Howrah Girls College as a lecturer. He got struck by a tram that resulted in his untimely death in 1954. From the early age he used to write poems that were published in many magazines. He was influenced by Rabindranath Tagore, Nazrul Islam, and also some other poets in his writing. Nature and love came into focus, and he had a profound power of explain the most critical and most critical and complex topics in every simple way. The world were to from 1939 to 1945 put a great impact on his mind and poem. His collection of about 40 poems composed in a volume in 1948 called Shottitara Shottitara Timir, Darkness of Seven Star. During during the Second World War, and in these poems we can see reflection of the devastation of our poet's mind. He he famous volume of poem are Jurapolok Phelan Fathers 1927, দোসর পাণ্ডুলিপি গ্রে ম্যানস্ক্রিপ্ট in 1936, বনলতা সেন 1942, মহা মহাপার্থিবী গ্রেট ইউনিভার্স 1944, সত্যি সত্যি তারা তিমির 1948, রূপসী বাংলা beautiful Bangla written in 1934 and published posthumously in 1957, বেলা ও বেলা কালবে কালবেলা, times 1961, আলো পৃথিবী আলো পৃথিবী, the world of the light 19
84, he also wrote some short stories and novels, but these were published after his death. He said reality in that when he was alive, he did not get any fame that he so much deserved. His short stories were in a volume called জীবনানন্দ দাশের গল্প, Stories of জীবনানন্দ দাশ, published in 1972. His novels were published in some volumes like May Malayaban Malayaban adorned with a garland 1972. Sutrianada Goat Pilgrim 1977. Jalfati জীবন জলপতি জলপথি জীবন 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 প্রাণলী আচ্ছা এখানে দেখতেছি জীবন প্রাণলী জীবন প্রণালী জীবন প্রণালী জীবন প্রণালী বেসমার্টির আফগানে এটসেট্রা আফগান এটসেট্রা জীবনানন্দ Samagar, The Complete World of Jivanananda. He published in 1985 to 1960 in 12 volumes. In the poem Bangla Banalata Shan, one of the most famous poem Wright shows his heavily love to Banalata Shan from Nator, a district of Bangladesh. In Nemo's way, Banalata Shan is the center character of this poem. The poet said to her the poet say that he has traveled a lot in his life, from the Malayan Sea of Silence, Silence, grey world of Ashokananda Bim Bimba Bimshara of the city of Bidraha, but having traveled this long way, he could just get some destination, having broken his rudder. In the situation of sailor sees a green grass cinnamon
island with his joyful eyes of the writer since sees Manolata Sen the darkness. Then he compares her eyes with the bird's nest and hairlines the writer's poetic talent that is considered as a unique job of Bengali lecture. Writers say the last stanza the last stanza that after the end of all day the darkness of evening comes. Every color of this world of gone birds comes to their home and rivers are finished and everything of his worlds come to an end, but Bonalota Sen is still here to sit with his loving partner even in the darkness. Bonalota Sen is perhaps among of top the most popular poems in Bengali lecture. To me, it is the best love poem that Bengali lecture lecture to tell it is the best love poem in Bengali lecture has got Jivanananda Das can be compared with the romantic poets of English lecture for his beautiful description of nature of Bangla. Unfortunately, he did not receive his due recognized in his lifetime. Even now, he is a neglected finger of some extent. He plays off among the very best in Bengali lecture beside Thakur, Nazrul, and Mohiuddin.